Hi guys, welcome back to my channel Learn CSE with R.D. ma'am. This is your R.Dharaniya ma'am for you to teach you the concept of fruitful functions in Unit 3. First of all, let us see what are the topics available in fruitful function. First one is what is a fruitful function. The second topic is what are the parameters available in fruitful function. Okay, that is actual and formal parameters. And the third topic is what are the various parameter passing techniques, which is nothing but call by value, call by reference. And the fourth topic is scope of the variable. What are the two scopes of the variable? That is nothing but local scope and global scope. And the last but one is function composition, and the last one is recursion. Okay, all these topics in fruit functions are important by itself. Okay, whether it is that each and every topic can be asked for 2 marks or 8 marks, and as a whole they can be asked for a 16-mark question. Okay, so let us learn one by one. So what is a fruitful function? The function that returns value are called fruitful functions. Okay, if a function is going to return a value, okay, if it is going to return something back, then it is called a fruitful function. What happens if a function does not return anything? Then it is called a procedure. Okay, in many programming languages, the function that doesn't return anything is called as a procedure. Okay, if a function returns a value, then it is called a fruitful function. If it does not return anything, it is called a procedure. The fruitful function is followed by an expression which is evaluated. Okay, a fruitful function will have an expression. That is what they mean to say. Okay, that expression will be evaluated and it will return a result or a value. Result is returned to the caller as a fruit of the calling this function. Hence, it is termed as a fruitful function. In this sentence, they are explaining the reason for giving the name fruitful function. Okay, the result is returned to the caller. Okay, the expression is evaluated and the result is returned to the caller as a fruit, as a result of calling this function. Hence, it is called its name fruitful function. Okay. Okay, let us see a simple diagrammatic explanation. So, an input value is given to a fruitful function which has some expression. Okay, that expression is evaluated and this function will return a result, which is nothing but the fruit to the called function. Okay, this function is being called, right? So, this is a fruit or a result of this function called. So, this becomes a fruitful function. Okay, now I'll explain in Tamil. அப்போ வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னா, அந்த ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏதாவது ஒன்று ரிட்டன், அதாவது ஒரு வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணுச்சுன்னா, ஃபங்க்ஷன் தெரியும் இல்லையா? ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அது சப் ப்ரோக்ராமாக எழுதுவோம் இல்லையா? அதுதான் ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும். எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கிற மாதிரியும் ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம், இல்லாத மாதிரியும் எழுதலாம். ஓகேவா? அப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கிற மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எழுதும் போது அதை வந்து நம்ம கொடுக்குற இன்புட்ஸை எவாலுவேட் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ரிசல்ட் கொடுக்குற ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ரிசல்ட் வரலை, ஒரு டாஸ்க்கு தான், அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் தான் பண்ணுது, ரிசல்ட் எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா அது பேர் ப்ரொசீஜர். ஓகேவா? அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஃபாலோட் பை அன் எக்ஸ்ப்ரெஷன். அப்போ ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா, கண்டிப்பாக அதில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும், அதை நம்ம எவாலுவேட் பண்ணுவோம். அப்புறம் இட்ஸ் ரிசல்ட் இஸ் ரிட்டர்ன் டு த கால்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ ஃப்ரூட். எந்த ஃபங்க்ஷன் அதை கால் பண்ணுதோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அதோட அவுட்புட் வந்து ஒரு ஃப்ரூட் மாதிரி போகும். ஃப்ரூட்னா ரிசல்ட், ஒரு ரிசல்ட் மாதிரி அது வந்து எந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணாங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அது ரிட்டர்ன் ஆகிறனால அதை ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? இது அந்த சிம்பிள் டயக்ராம். Now let us see a simple example for a fruitful function. Okay, so we are going to create a simple function called add. The add function takes two numbers as a parameter and returns the result of adding the sum, result of adding the two numbers. Thus add function is a fruitful function. So
this is going to be my fruitful function which has an expression c equal to a plus b. Okay, now I'm going to give two numbers, I mean the values for the variables a and b, and it is going to display the result of summing up of a and b, and the result will be again the result will be stored in c. Okay, so this particular add function will return me the addition of a and b. So this becomes my fruit or result of this fruitful function. Okay, so this is an example of a fruitful function, which is nothing but a function has some expression, and it is going to give me some, this function is going to return me some answer or value. Okay. To learn more engineering concepts easily, just don't forget to subscribe, like, and comment.